మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు. హలో మై డియర్ వండర్ఫుల్ లిసనర్స్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు. ఈ వాయిస్ మీరు ఎక్కడో విన్నట్టుందని అనుకుంటున్నారా? నేనేనండి, మీ హ్యాపీ అవర్ షో ఆర్జే నమ్మి. మరి ఇవాళ ఈ టైంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ కోసం అని చెప్పేసి ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎక్కువ మందికి చేరేలా చేయాలని చెప్పి ఈ టైంలో ఈ టైం స్లాట్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పద్మజ గారికి మెనీ థ్యాంక్స్ అండి మరి ఫర్ గివింగ్ అప్ యువర్ స్లాట్. సో మై డియర్ లిసనర్స్, ఇవాళ జరగబోయే ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మనకి చాలా ఉపయోగపడే ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఇమిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు తెలియనున్నది. ముఖ్యంగా H1B క్యాప్ రిలేటెడ్, H4EAD రిమూవల్ కు సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్, మరి దాని గురించిన పూర్తి వివరాలు మనకు అందించడానికి, వాటితో పాటు ఫార్మింగ్టన్ యూనివర్సిటీ ఇష్యూకి సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్, స్టూడెంట్స్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ అనేది ఎలా ఉన్నది అనే వివరాలు మనకు అందించడానికి, ఆ స్టూడెంట్స్ తో చాలా క్లోజ్ గా వర్క్ చేసి వాళ్ళని ఈ టఫ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి రౌండ్ ద క్లాక్ వర్క్ చేస్తున్నటువంటి సోమిరెడ్డి లా గ్రూప్ ఫౌండింగ్ పార్ట్నర్ అటార్నీ సంతోష్ సోమిరెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు ఇవాళ. వారే మన స్పెషల్ గెస్ట్ అన్నమాట. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే మనం వారికి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాము. సంతోష్ గారు, హార్టీ వెల్కమ్ టు యూ ఆన్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ముందుగా మీకు మా ఎంటైర్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో టీమ్ తరపున స్పెషల్ థ్యాంక్స్ సంతోష్ గారు ఫర్ ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. అట్లానే మీ బిజీ స్కెడ్యూల్ ని మీరు పక్కన పెట్టి యూ బీన్ గివింగ్ అస్ టైమ్, అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ యువర్ 4th ఇంటర్వ్యూ విత్ అస్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ అండి. సో మరి మనము ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ఒక క్విక్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాను మన లిజనర్స్ కి, సో దట్ దే కెన్ కాల్ us అండ్ స్పీక్ విత్ యూ. అండ్ అనౌన్స్మెంట్ అవ్వగానే మనం ఇంటర్వ్యూ బిగిన్ చేద్దాము సంతోష్ గారు. అండ్ కాల్స్ వచ్చినట్లయితే మనం కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకుందాం మధ్యలో. ఓకే, షూర్. ఓకే, సో మై డియర్ లిసనర్స్, మరి మీకు H1B క్యాప్ అలానే H4EAD కి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ, అలానే ఫార్మింగ్టన్ యూనివర్సిటీ ఇష్యూకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నా, లేదా ఇన్ జనరల్ ఇమిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ క్వరీస్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే, మరి దిస్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ దెమ్ క్లారిఫైడ్. సంతోష్ గారు ఇస్ హియర్ టు క్లారిఫై దెమ్ ఆల్. సో తప్పకుండా కాల్ చేసి మీ క్వశ్చన్స్ అడగండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్స్, ఇండియా లిసనర్స్ అయితే 9705222005 కు కాల్ చేయండి. యూఎస్ఏ లిసనర్స్ 9197012005 కు కాల్ చేయండి. యూకే లిసనర్స్ అయితే 1158820005 కు కాల్ చేయండి. మీరు స్కైప్ నుంచి చేస్తున్నట్లయితే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అనే ఐడిని సెర్చ్ చేసి కాల్ చేయడమే. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా ఇమిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఉండి మీరు కాల్ చేయలేకపోతే యూ కెన్ జస్ట్ ఈమెయిల్ అస్ అనమాట మీ క్వశ్చన్ ని టు telugunriradio@gmail.com. సో నేను ఆ క్వశ్చన్ చదివి సంతోష్ గారిని అడుగుతాను. అండ్ ఈజియెస్ట్ వే టు డూ దిస్ ఇస్ మీరు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మొబైల్ యాప్ ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే అక్కడి నుంచే మీరు రేడియో వినొచ్చు అండ్ జస్ట్ క్లిక్ అవే కాల్ కూడా చేయవచ్చు. ఆల్ రైట్, సో విల్ బిగిన్ విత్ ది ఇంటర్వ్యూ సంతోష్ గారు. మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి H1B క్యాప్ సబ్జెక్ట్ పిటిషన్స్ కి సంబంధించినది. రీసెంట్ గా H1B క్యాప్ సబ్జెక్ట్ పిటిషన్స్ కి అట్లానే H1B మాస్టర్స్ క్యాప్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రొసీజరల్ చేంజెస్ అనేవి ఏవో ప్రపోజ్ చేయబడ్డాయని తెలిసింది. మరి ఆ చేంజెస్ ఏంటి అనేది వివరంగా చెప్తారా? Good. So basically there were two changes that were introduced. One of the change is going to effect right now for the 2020 cap, and the other is going to effect starting next year. Okay. Effect ayyedi endi ante this will actually help students with a master's degree from a US university. So intaku mundu ela chesedi first, like you know that like there is 65,000 H1Bs allocated for people with a regular bachelor's degree, and there's a separate 3,000 H1Bs that are allocated for people with master's degree. Right. So ఇంతకు ముందు ఎలా చేసేదంటే ఫస్ట్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ అందరినీ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉన్న వాళ్ళందరినీ మాస్టర్స్ లో చేసేది, మాస్టర్స్ క్యాప్ లో, అండ్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ కాకపోతే దెన్ బ్యాచిలర్స్ క్యాప్ లో చేసేది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే అందరినీ ఫస్ట్ బ్యాచిలర్స్ క్యాప్ లో చేసేసి దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫిల్టర్ యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్, సో దట్ చాలా మంది మాస్టర్స్ వాళ్ళు దే విల్ బి ఎలిజిబుల్ అండర్ ది బ్యాచిలర్స్ క్యాప్ ఫస్ట్. సో ఆ తర్వాత మాస్టర్స్ లో పిక్ కాని వాళ్ళని మాస్టర్స్ క్యాప్ లో చేస్తున్నారు. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇంక్రీజ్ దేర్ ఛాన్స్, ది ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ లాటరీ. ఎవరికి అంటే మాస్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి. ఓకే. But it won't make, like, it will make some difference, probability wise, like maybe 7-8% difference, yes, but it won't be like a huge difference. I see.
ఓకే. సో ఈ చేంజ్ వచ్చేసి ఈ ఫిస్కల్ ఇయర్ కే ఇంప్లిమెంట్ అవబోతుంది అని ఫిజికల్ చెప్తున్నారా? ఇయర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సార్ ఇది. యా ఐ సీ. ఓకే. సో ఓకే. చెప్పండి. యా ప్లీజ్ గో అహెడ్. యా సెకండ్ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ స్టార్టింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే 2021 క్యాప్ కి. ఓకే, ఐ సీ. I want to clear this one. So the petitions that we filed in 2019 are considered to be 2020 cap. Okay. So when I say 2021 cap, those are the petitions that will be filed next year. రైట్. Okay. So అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే this first regulation will be in place. Second ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, like last year we submitted like 194,000 petitions first and then they took the lottery, right? ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ద పిటిషన్స్ డైరెక్ట్లీ విల్ హ్యావ్ టు గివ్ ద నేమ్స్, రిజిస్ట్రీ ఉంటుంది అనమాట. సో దిల్ రిజిస్టర్ ఫస్ట్ అండ్ దోస్ హు ఆర్ సెలెక్టెడ్ విల్ ఓన్లీ బి ఏబుల్ టు సబ్మిట్ దేర్ H1B పిటిషన్స్. ఓకే. ఓకే. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉంటుంది. చాలా మంది OPT, CPT వీళ్ళందరూ ఎట్లా అంటే దే మే హ్యావ్ ఎ జాబ్ యాజ్ ఆఫ్ ద డే యూ రిజిస్టర్ ఓకే. and by the time they file they may not have a job. Similarly vice versa, like they may not have a job at the time you register because there is like almost 2-month gap ఉంటుంది మీకు, like 45 days. So it's నేను favorable decision అని చెప్పాను, unfavorable అని చెప్పాను, but there are different pros and cons with that one. రైట్. సో మరి అంటే మాస్టర్స్ క్యాప్ వాళ్ళకి సిగ్నిఫికెంట్ గా ఛాన్సెస్ పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు కదా. సో మరి ఇన్ దాట్ కేస్ రెగ్యులర్ క్యాప్ వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ స్లిమ్ డౌన్ అయ్యే ఇది ఉంటుందంటారా సంతోష్ గారు? సేమ్ థింగ్, yes. రెగ్యులర్ వరకు కొంచెం ఛాన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ రూల్ బట్ ఈ ఇయర్ రూలే. కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ రూల్ విల్ యాక్చువల్లీ గో ఇన్ ఎ వే ఇట్ విల్ గో అగేన్స్ట్ మాస్టర్స్ క్యాప్ వాళ్ళకి. ఎందుకంటే చాలా మంది ఈ OPT పైన వర్క్ చేస్తుంటారు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఫర్ లిమిటెడ్ పీరియడ్. ఓకే. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ దే గెట్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ February and March. రైట్. Because ఓకే. సో అప్పుడు మార్కెట్ పిక్ అవుతుంటది కాబట్టి అండ్ నాట్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ఎ జాబ్ యాజ్ ఆఫ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ డేట్. ఎందుకంటే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ వుడ్ బి ఇష్యూడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ February అనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఓకే. సో అంటే ద ప్రొసీజర్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిమైన్ ది సేమ్ బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి అంటే సీన్ చేంజ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు మీరు. ఇప్పుడు ఎట్లయితే మాస్టర్స్ క్యాప్ ఫస్ట్ లాటరీ తీసి దాని తర్వాత రెగ్యులర్ చేస్తారో that is going to remain the same even the next year, right? I mean, and going forward. Yes. Okay. So mari ee masters cap applicants ki ante apart from this change that you've just mentioned, వాళ్ళకి ఇంకా ఏదైనా న్యూ వే ఆఫ్ పికింగ్ దెమ్ ఉంటుందా అండి, ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ ద సేమ్? న్యూ వే ఏమీ ఉండదు, బట్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు పీపుల్ హు ఆర్ అప్లయింగ్ అండర్ మాస్టర్స్ క్యాప్, మేక్ ష్యూర్ యూనివర్సిటీ is properly accredited. So we have been receiving a lot of cases where ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మాస్టర్స్ క్యాప్ ఎలిజిబిలిటీ కానీ యూనివర్సిటీస్ కూడా వాళ్ళు దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేస్ టు అక్రిడియేట్ యూనివర్సిటీస్, రైట్? అక్రిడియేషన్. సో most of sometimes what's happening is the school is telling them that hey my college accredited, so file it under master's cap eligibility అని చెప్తారు. What's happening is at some point of time if government decides that was not college was not accredited for various reasons, right? Then they will revoke their H1B petition and then malla cap lo file cheyalsi vastadi. So that's a very dangerous situation. So whenever in doubt, I highly recommend, I know you'll lose your chances, but I'll highly recommend, like especially ఇప్పుడు OPT ఛాన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫర్ డౌట్ ఉంటే మాత్రం just fight under the regular cap. Okay, sure. If you doubt about your university, then just file it under regular cap. Under regular cap. Okay, sure. And Mari, how about the second change that you were going to tell, ante registration process ki sambandhinchinadi? So ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎంప్లాయర్స్ అందరూ దే విల్ రిజిస్టర్ ది బెనిఫిషియరీస్ నేమ్ అండ్ ద కంపెనీ నేమ్ అండ్ సెల్ దెమ్ హే USCIS చెప్తారనమాట వి విల్ బి ఫైలింగ్ H1Bs ఫర్ దీస్ క్యాండిడేట్స్ అని. ఓకే. సో అప్పుడు ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతాయో ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైల్ ది H1B. ఓకే, రైట్. ప్రాబ్లం ఏంది అంటే లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ these people they will not get a project until March or end of February or March, because that's when ఇప్పుడు మార్కెట్ ఇప్పుడు డిసెంబర్లో డల్ అయిపోతుంది.
right? Jan lo they'll start recruitment start అవుతుంది. By the time they get the project and everything, it'll be February. రైట్ ఈ టైంలోనే చాలా మందికి జాబ్స్ వస్తుంటాయి. అండ్ అప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ లక్. అట్లా అని చెప్పేసి చాలా మంది ఎంప్లాయర్స్ ఏం చేయొచ్చు అంటే, ప్రాజెక్ట్ లేకపోయినా కానీ దే కుడ్ అప్లై అట్లీస్ట్ లైక్ ఈ రిజిస్టర్లో పెట్టేసాను అనుకోండి, దెన్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి రేపు ప్రశ్న అవుతుంది. సో దెర్ ఆర్ టూ సైడ్స్ టు దిస్ కాయిన్. రైట్. సో అంటే ఇప్పుడు ప్రొసీజరల్ గా వచ్చే చేంజ్ అయితే అంటే ఈ మీరు చెప్తున్న రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక ఆన్లైన్ ఛానల్ త్రూ పంపిస్తారా ఎంప్లాయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో? దెన్ దే విల్ కండక్ట్ ది లాటరీ. దీంతో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఎంప్లాయర్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మనీ ఆన్ లీగల్ ఫీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రిపేర్ ద పిటిషన్స్, బికాస్ ట్రిక్ అయిన వాటికే ప్రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ బ్యాడ్ ఇది అదర్ సైడ్ చూస్తే ఏంటి అంటే, దే వుడ్ నాట్ నో వెదర్ ద పర్సన్ విల్ బి ఆన్ ప్రాజెక్ట్. ఆల్రెడీ మార్చ్ అక్టోబర్కి, లైక్ ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్కి ఇట్స్ టఫ్ టు డిసైడ్ వెదర్ దే విల్ బి ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నాట్. బట్ ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ ESCAs will initiate, like will have a pre-em processing for ఈ క్యాప్ కేసెస్. ఎందుకంటే చాలా వరకు ఏమవుతుందంటే, by the time they receive an RFE, the person could be out of project. Okay. The purchase order may not be like October 1st తర్వాత purchase order extend అయి ఉండాలన్నమాట స్టోర్. So that also becomes a challenge. I see. Okay. And ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ H1B క్యాప్ అప్లై చేసేటప్పుడు సేమ్ క్యాప్ ఇయర్ లో కెన్ వన్ ఇండివిజువల్ బి బెనిఫిషియరీ ఫర్ మల్టిపుల్ పిటిషన్స్? అంటే మల్టిపుల్ ఫైలింగ్స్ చెయ్యడానికి వాళ్ళకంటే ఏది యాక్సెప్టబుల్ కాదు? సో టిపికల్ ఏంటంటే, దిస్ షుడ్ బి ఒక సేమ్ ఎంప్లాయర్ కెనాట్ ఫైల్ two petitions for the same beneficiary. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, two different employers cannot file for H1B for the same position for the same beneficiary. So okay. So for example, if there are two different employers who are filing for the same candidate for the same position, that's also not allowed. I see. Okay. So these should be two legitimate different positions. Okay, two completely different positions. Different positions. Yeah. Okay. So in that case, multiple filings. Changes are like they used to guest CSSC, they used to just submit different petitions without providing the MSA and all. So that is not allowed now, because they might even deny the petition without issuing an RFE in the first place. Okay. Sure. I see. Then మరి అంటే మూవింగ్ ఆన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారము స్పెషాలిటీ ఆక్యుపేషన్ బేసిస్ మీద లాట్ ఆఫ్ H1B రిజెక్షన్స్ అనేవి అయ్యాయట కదా సంతోష్ గారు. సో మరి న్యూ అప్లికెంట్స్ కి ఇటువంటి రిజెక్షన్స్ ని అవాయిడ్ చేయాలి వాళ్ళు అంటే మీరిచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి? గుడ్. సో యాక్చువల్లీ దీనికి సొల్యూషన్ అండ్ ఇంజనీర్ లైక్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్సే బాగా ఇవ్వాలి. ఎందుకు అంటే, దెర్ ఈస్ ఎ వే ఫర్ దెమ్ టు చెక్ what percentage of the positions would require a bachelor's degree. So ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుందండి, FLC Data Center అనేసి. Okay, all they got to do is go to that website. ఒకసారి మళ్ళీ వెబ్సైట్ నేమ్ రిపీట్ చేస్తారండి? మీ వాయిస్ అప్పుడు క్లియర్ గా లేదన్నమాట. Okay, FLC Data Center. Okay, sure. Okay, లేకపోతే ఒక కోడ్ చెప్తాను, they can just type in that code and they'll be able to pull up that website automatically. 1515-1132 అని ఏదన్నా SOC కోడ్ కొట్టేస్తే it will automatically pull into that website. Okay, sure. So our website లో వెళ్తే it shows for each position, it shows the typical task for that position, and also ఎంత percentage of positions require a bachelor's degree, ఎంత percentage require an associate degree, or what percentage of positions require a master's degree, మొత్తం ఉంటుంది అందులో. Okay. అది కాకుండా బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, H1Bకి when it's a specialty occupation, the position should require a bachelor's degree in a specific specialty. When I say specific specialty, it should be in a
specific field. So ఒకవేళ if a position the client letter or vendor letter says that we require someone with a bachelor's degree in computer science, engineering or related field అన్నాడు అనుకోండి. Engineering అన్నప్పుడు it could mean broad range of fields, right? So that's not considered as specific field, and the USCIS will decide petition based on that. Or if it says bachelor's degree in computer science, engineering, math అన్నా కానీ అప్పుడు కూడా డినై చేస్తారు. Especially business analyst positions ఉంటాయి. Business analyst positions, so they say that position requires a bachelor's degree in computer science, business or related field అంటాడు. So computer science and business are not related fields, right? It's not a specific field. So that will also lead to denial. Okay. Other things that they have to keep in mind, ఇప్పుడు testing positions ఉంటాయి. Right. Testing automated ఉంటుంది, manual ఉంటుంది, right? So some of these ఇప్పుడు testing ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ యూజ్ చేసే జాబ్ టైటిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే డోంట్ రియలీ మ్యాచ్ విత్ డిఓఎల్ జాబ్ టైటిల్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ గెట్ ద టాస్క్. సో టిపికల్ గా టెస్టింగ్ ఉందనుకోండి, టెస్టింగ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ లాట్ ఆఫ్ కోడింగ్ అండ్ ఆల్ సమ్టైమ్స్, రైట్? సో ఇట్ వుడ్ యాక్చువల్లీ ఫాల్ అండర్ ది ఎస్ఓసి కోడ్ ఆఫ్ 15-1133 సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కిందికి పడుతుంది. సో అప్పుడు ఏంటంటే if you use the right SOC code, then you could actually increase your chances of getting the H1B approval without an RFE. Okay. So be more specific. First of all, choosing the right SOC code. Correct. Okay. Second thing ఏంటంటే providing detailed job duties. So for example, if job duty says prepare a H1B petition, right? So when you say prepare H1B petition, it could mean just copying the petition, which does not require a bachelor's degree. It could also mean filling out the forms, which also does not require a bachelor's degree. It could also mean doing an analysis, checking the regulations, and coming up with solutions. That requires a bachelor's degree. So you have to be very careful. Like you have to go provide detailed job duties and then show how those job duties match with the SOC code tasks. And show that the position requires a bachelor's degree in so-and-so field. So after detail ga raste, we have been having very good success rate on the specialty of petition. We don't usually receive those RFEs anymore. Okay, cool. So Santhosh Garu, we have a caller andi before you share more updates. We'll take the call now. Hello. Sure. Hi, welcome to Telugu Ellana Radio. Hello. Hi, my name is Somireddy. I'm calling from Atlanta. I'm currently on H1B. So I just have a very quick question regarding green card backlog. Now, priority date is EB to India from September 2010. I know that EB3 dates are a little bit advanced as compared to EB to India. So do we have any risk factor if we downgrade our status from EB2 to EB3? I'm with the same employer. It never changed in the last 11 years. So this is like my 5th H1B extension currently going on. Okay. So I'll tell you. We know that GC is for a future employment. Okay. Right. But you should have the intent to work in that position, and the employer should have the intent to hire you for that position at the time of filing the perm application, time of filing the 140, 485, and ultimately once you get your green card. Okay. Right. So the issue here is you'll have to attend for a visa interview at later point of time. Right. Okay. So at that point of time, would you be able to convince the USCIS officer who will be interviewing you that, hey, you wanted to actually work in this position, which could be a systems analyst position with 80K salary instead of working as a software developer with 120K salary? Okay. You see my, do you understand my question? Yeah, I do. I mean, when you say that at the time of filing 485, if I have to face that immigration officer for the last round of interview. So it's not like, see, filing the paperwork is different. You could do a lot of things, but ultimately you will have to face the interview, right? Got it. At the time of interview, if the officer questions your intent
to work in that position, then you should be able to give proper justification for it. Okay. Okay. I got If you it. are able to do that, then there's no issue. But most of the times, you may not be able to do so. Okay. So are there any valid situations like to convince those kind of questions? Yeah. Then, well, it could be different. For example, maybe you're working for a big company like Amazon, okay, where you're willing to take a lower salary compared to any small firm which is willing to pay you more. Or maybe you are interested in certain field which will fetch you in a long term. There could be a lot of reasons, but it depends upon individual case. So you have to be clear on why you are choosing to go with a low-paying job compared to a high-paying job. Got it. Okay. So any predictions around the dates movement? I know that it's pretty hard to do it at this time, but there is no way that anybody can predict it. Okay, because we cannot really go by the numbers, because those are the statistical numbers that we have. Those don't really work. Okay, so there is no way for me to really guess what could be the priority dates, like even next month or month after. Like it's not possible for me to guess those numbers. Understood. Dates. And the last question, sir, around the H4EAD removal. Is it something like they're moving pretty fast, or it might take a few more months to come out as a approved bill? Yeah, actually, remember, like Safe Jobs USA has filed a case, right? So the next hearing, I guess it's in the month of March. So there was a good chance that they would have made, because they don't want the courts to make the decision. USCIS doesn't want the courts to interfere and make the decision. So there was a good chance that they would have made the decision before then. But now I don't think that's possible because they have not, well, you never know. But USCIS actually is moving forward to make the decision before that date. Okay. So I don't know how much amount of commentary period that they would give based on that. If it is past March, I think they will give us more time. But if they're trying to really do it before, I think it's March 18th is the date when they have the next hearing. And just one more question here, Santhosh garu. How important is this comment period? And ఈ 30 days of slot ఏదైతే ఉందో, so typically whenever they're making changes to the legislation, right, like ఈ బిల్లు, they're usually required to give a commentary period so that whether it's an attorney or anyone who is admitted, like they'll be able to give the comments. Okay, so usually it could be 30 days or 60 days. The 60 days is normal period, but sometimes they make it to 30 days also, and they are really in a time crunch now. So we don't know what's going to happen, but there's a high chance that they could eliminate it completely, or maybe they will make some changes to it so that people, of course, during the comment, like once they receive the comment, maybe they will adjust it so that, okay, for example, if a person has been on H4EAD for such a period of time, maybe they will allow at least for certain individuals. Gotcha. Okay. All right. Thank you so much, Andy, for your time. No problem. Yeah. Good luck. All right. Thank you for calling. Yeah. So we have another caller, Santhosh garu. Hello. హాయ్, వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి? హలో. లుక్స్ లైక్ ద కాల్ గాట్ డ్రాప్డ్ అండి. యా. సో సంతోష్ గారు, వైల్ వీఆర్ యాట్ ఇట్, అంటే ఇప్పుడు ఇందాక జీసీ ప్రాసెసింగ్ గురించి మీరు చెప్తున్నారు కదా, దట్ యూ ఇట్లా పర్ఫెక్ట్ మీరు నంబర్స్ లాగా ఇవ్వలేరు అని చెప్పి. దెర్ ఇస్ అనదర్ థింగ్ కదా, అంటే ఈ పర్ కంట్రీ లిమిట్ అనేది ఒకటి బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ అయినది కదా. సో హౌ పాజిటివ్ ఆర్ వి అబౌట్ దాట్? అంటే ఇన్ కేస్ ఒకవేళ పర్ కంట్రీ లిమిట్ అనేది తీసేసినట్లయితే, there is a good chance that they may remove per country limit, at least for the employment. Like, see, typically they can't do it for one category, but I am hoping that at least they will make an exception and remove it for the employment based, because employment based unnade to
because US is a country of innovation, they need technology workers, right? And this one is like the employment-based immigration in order to retain the talented workforce, right? And because of this per country limit, it's actually going against their intent of retaining talent force in the US. So I'm hoping that at least they would remove it for the employment based. Okay, so ante in case that happens, ante how soon can we expect this to happen? If that happens, then there's a good chance, because see, if you current dates చూసుకుంటే EB2 pretty much would be current for most of the countries a lot of times, but it may not become current for us also, like, because once మనం అందులో ఉంటే it'll at least move the dates much faster. Right. Yeah, so hoping that happens then. Yeah, I'm sincerely hoping for that, at least for the employment based. See, family based, I can understand that, okay, everybody has to like all countries have to be given a certain chance, but employment based, yes, they definitely have to make this change. Right. So yeah. Okay, Santhosh garu, then moving back to mana H1B updates lo, there's one question anamata, ee specialty occupation related question anamata. So మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ కాకుండా డాక్యుమెంటేషన్ వైజ్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి there's one question అండి. అంటే డాక్యుమెంట్స్, what are the documents that are needed to support employer and employee relationship specialty occupation for F1 with masters in MIS అని అడిగారు అనమాట. Good. So before we get there, right, I want to give one recommendation to everyone on this call. Sure. Do not ever submit your resumes. Do not ever submit your resumes with your H1B petition. Lot of people do this mistake. Okay. So because you are not required to submit a resume, you are only required to submit your in order to prove that you have a certain education qualification. All you got to do is just submit your degree certificate, transcripts, and experience letters. So ఏమవుతుంది అంటే sometimes they inadvertently they enter wrong information. Like for example, graduation date 2013 unte they'll put in 2012 or whatever it is, right? Okay. It's not worth taking that risk, because that will also be considered misrepresentation. Okay, so do not submit your resume with any H1B petition. And second thing, మీరు అడిగిన దానికి, like, do not show employer-employee relationship, right? Okay. Right. So first thing, you have to have a proper offer letter and employment agreement. Okay. And then you have to have a proper employee handbook, which clearly says that when a person is placed at a client location, they would be still working under the supervision of so-and-so person who is an employee of the employer, like employee of that petitioner. Inkokoti endi ante, what are the things? Make sure that they submit like daily status reports. Communicate with your they should show the communication between the employee and the employer on a regular basis. Okay. So for example, whatever the work that has been allocated to them, they should be reporting to their employer. Okay. Yeah, ఈ అగ్రిమెంట్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉంటే you should be fine. Okay. Sure, Andy. Anything else that you want to add there? Well, if they're working at third-party locations, then we would need letters from the end client, vendor, implementation partner, whoever it is, and also the agreements between the petitioner and the vendor. Okay. Sometimes you may not be able to they may not be able to provide letters from the end client, which is fine, as long as we could direct, like we have to. In those cases, we usually review the agreements between the companies and show that the person is actually working as a contractor at the end client and not as, and he will not be supervised by the end client. And then we'll also get affidavits from other colleagues working at the end client location along with their ID card or something to show that the person is actually working as a contractor. Okay. సో అంటే దానికి రిలేటెడ్ మరొక క్వశ్చన్ ఏముందంటే, వాట్ డాక్యుమెంట్స్ డు వి నీడ్ ఫ్రమ్ వెండర్ అండ్ క్లయింట్ అండ్ హౌ షుడ్ ద కాంటెంట్ బి ఇన్ ద లెటర్స్ టు గెట్ H1B అప్రూవ్డ్ వితౌట్ ఎనీ డినయల్స్ అని ఉందన్నమాట మరొక క్వశ్చన్. అవి సో వీ హ్యావ్ టు సీ రైట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. బేసిక్గా దేర్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్, రైట్ ఆఫ్ కంట్రోల్, స్పెషాలిటీ ఆక్యుపేషన్.
Okay. Okay. So right of control వచ్చేసరికి we have to clearly show that the employer is the one who hires, fires, అవన్నీ మొత్తం లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అనమాట. క్రైటీరియా మొత్తం like we have to meet those. We have to clearly mention that the vendor or the client doesn't have the right of control over the beneficiary, and that only the employer has the right of control over the beneficiary. Second thing, position requirements. So we try to include at least brief job duties in the letter and mention that the position requires a bachelor's degree in some specific specialty. Okay. ఇంకొకటి ఏంటంటే then we'll use the master service agreement and the purchase order to show that to show the availability of the specialty occupation. Work available ఉంది అని చెప్పడానికి. I see. Okay. Sure, Andy. Then there is another question, Andy. So students on OPT, do they need to prepare any additional documentation to just practical training and work ani pettarmata? If yes, how the content should be and pettaru? How the documents should be and the content should be and pettarannamata. Koncham vague ga undi question. Yeah. So students who are on OPT trying to file a H1B petition, I highly recommend that you submit all your pay stubs, W2 forms, and any experience letter and the 983 form that was used for your OPT extension along with your H1B petition, so that you don't receive an RFE or regarding your maintenance of status. And last year, that this is what we did, and we never had any issues. Try to provide them initially at the time of filing the H1B petition itself, so that the scrutiny level will be much less. Okay. CPT lo unna vallemo, they had to show that how the CPT program is an integral part of their coursework and see how they were able to attend school while working. Avanni documentation provide cheyali, and try to provide this at the time of filing the H1B petition itself. Okay. Go and say, like at the time initial petition appudu, if they meet a certain muster, right, certain level of scrutiny, the petition will be approved. Ledu RFE వచ్చింది అనుకోండి, the level of scrutiny will increase. So I highly recommend that you submit all the information and clearly indicate like what you are submitting to. And chala salu, like what we try to do is we just try to mark the important points in the letters also. Mm-hmm. So atla chesi submit cheste you should be fine. Okay, sure, Andy. Yeah, then there's one more question, Santhosh Garu. How to handle if client letter has project end date of 1 year with possible extensions at the time of applying H1B, considering employee is working at the client location from past 18 months? Ani pettarannamata. We come across the situation day in, day out. The best thing to do is, so when you're submitting the purchase order or whatever purchase order, right? So you'll submit the current purchase order. Along with that, you'll also submit the previous purchase orders to show that the project has been extending continuously for so and so period, and it's an industry standard or it's a standard for that particular client to issue purchase order for a limited period of time. Okay, but the project is expected to last for so and so amount of period. And though with those, we also try to sometimes we also try to attach the invoices that shows that the beneficiary has actually been working for that same client for over 18 months now, and the project is still. And then we'll argue that hey, the beneficiary is already providing services for over 18 months, but it's typical, as you can see in the purchase order, it's typical for the client to issue purchase order only for like 6 months or 1 year, right? Okay. So that we anticipate that the project would last for 3 years in between. And most of the times we never had an issue with when we submit those documentation. They have been giving us like 3-year extensions. All right. Okay, sure, Andy. Then H1B related maroka question ఏంటంటే అంటే just curious to know this. I think couple of months back Trump tweet చేశారు కదా H1B holders కి సంబంధించి అంటే you can be rest assured that soon there are going to be some changes that will bring in simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship అంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు కదా. So what changes is he implying here, and do we have any further update on this? I am hoping that they would so right now I think that was more targeted towards the per country limit on which nakaite. That's what I believe.
And at Okay. least I'm hoping that's one of the reasons why I was thinking that maybe they will remove the per country limit for the employment based, at least for now. I see. Okay. Yeah. So, Because there are US is actually losing lot of talent pool because of the per country. చాలా మంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది, like H1Bs deny అయిపోయి, or since they are not able to file the green card on time, they are leaving the country, right? And USCIS is aware of it. The government is aware of it, right. right? So I am hoping that that's what he was referring to. Okay. Hope so too. H1Bs కూడా a lot of times like improper denials కూడా వస్తున్నాయి sometimes. So Right. hoping that they will synchronize the process. In that way, those denials won't occur. రైట్ షూర్ అండి. అండ్ మరి H1B అంటే క్యాప్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంకా ఏదైనా అప్డేట్, ఇఫ్ దేర్స్ ఎనీథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ మిస్డ్ అవుట్ ఆన్ ఆస్కింగ్ యూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ చెప్పండి. I think you pretty much covered it. Okay. Yeah, I think you pretty much covered it. And ఒకటి ఏంటి అంటే, just make sure that the beneficiary, for example, చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే beneficiaries, they have a degree in electrical engineering or electronics engineering. So these people they do not qualify for an IT position until they have some experience in IT, right? Which gives them an equivalency of a bachelor's degree in computer information systems or computer science or related field. ఇంతకు ముందు ఎలా అంటే we just electrical engineering ఉన్న వాళ్ళకి కూడా they used to just mention like position requires a bachelor's degree in computer science, electrical engineering or related field అని. That only applies for a position like network engineer. అటువంటి positions కి అయితే yes, you could ask for such thing. But typical software developer position, you are not supposed to be asking for electrical engineering as one of the requirements, because it will go again, like then they will consider that not to be the position not to be as a specialty occupation. Right. So ఇవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. And actually the student or the engineer are like they will be in a better position to make the justification. Right. Okay, Santhosh garu. So there's one more question అండి. ఒక సినారియో చెప్పారనమాట. సో మై ఫ్రెండ్ ఇస్ ఆన్ CPT and CPT validity is still December 2019. She has applied for H1 last year. Her application is picked and an RFE is issued. Her employer has answered her RFE and the response has been received by USCIS, but the decision is still pending. We are planning to go to India to get married. If she goes out of country now, will it be a problem for her status under the following scenarios? And petti konni chepparanamata. So we go out now and come back to US after getting married. Her H1 status is still pending. In this scenario, her I-94 will be updated and will not be same as the one submitted. Will this lead to any problems if the H1 is approved? Will it lead to I-797B, wherein her status is not updated and she has to go out of the country to get stamping? Then there's another scenario only. If you want to answer to this first, maybe I'll yeah. So the moment when you're filing H1B petition, right, there are two things for it. One is requesting for H1B approval. Second thing is requesting for I-94, whether it's change of status or extension of status. So the moment they leave the country, their extension of status or change of status application will be denied. Okay, that means they will not receive I-94. Okay, so if they want to go now, they can do so. They will not get H1. They will get H1B approval, but they may not get I-94. So she will be able to come back either on F1 or H4, right? If she gets married to someone on H1B, she could come back on F1, continue working on F1 whatever she is doing right now, and then once later on she could go for H1B stamping. Okay, so all right. The second thing, Valchapedi, we are in India and her H1 is approved. Status has changed, but we didn't yet receive the notification from USCIS by the time we reached the port of entry. Since we didn't know that her H1 is approved, we assume that she is still in F1 status, but actually her status has changed to F1 and the F1 changed to H1 and the F1 stamping is no longer valid. Is there a possibility of this? And if so, what to do in this scenario? See, even if the H1B gets approved, it will not affect the F1 stamping. Okay, F1 stamping is totally different. So
I-94, you could only hold one status in the US. Anytime if a person is in the US, they'll only be able to hold one status at a time. But they could hold multiple visa categories. For example, they could have an F1 visa, H1, B1, everything at the same time. But they'll be able to hold only one status while they're in the country. So the best answer is as that person did review this one, Google final action rule. Final action rule. Final action rule. Okay. Yeah. If they read that one, all those answers will be addressed, because while answers, while the questions say they're confusing. So the best thing for them to do is read that final action rule. Final action rule, sure, Andy. I hope they're listening to the show and they'll do that. So then we have another caller, Santhosh Garu. Hello. Hi, welcome to Telugu NRI Radio. May I know who's calling? Hello. Yeah, I can see oka active caller unnaru. Hello. Hi. Can you hear us? Yeah, I can hear. Yeah, okay, please go ahead. Me pair cheppandi. Yeah, this is Ajay here. Okay, Ajay. Yeah, go ahead and talk to Santhosh garu. Hello. Hi, Ajay. Cheppandi. Hi, hi Santhosh. This is Ajay here. I have a quick question regarding the premium processing. Like for everyone, do you have any insight? When will the premium processing be, started for everyone? For new H1s. The H1B transfers. I mean to say. Yes. That's a good question. So now, for all the petitions that were filed before December 28th, there's premium processing available, right? So I'm hoping that they will start to share the premium processing for all the cases except for 2020 cap cases, right? 2020 cap cases by maybe next month or there may be another notification on this one. Next month? Okay. You think early next month? They were waiting to see, I guess they were waiting to see how many petitions, because they have to review all the cases within the 15-day time period, right? So, right. In maybe they are trying to go step by step. So I'm hoping that they will open up for all the cases except for cap cases in next month. That will open the chance. Okay, thank you very much. Because I was just asking because my brother recently went for stamping and got stuck. So he immediately planning to change the employer. So that's the reason. There are a lot of cases like this. Yeah, that's very important for all of us. So you think maybe early next month they might probably start? Do that, but I'm hoping that they will make, because I know a lot of people have been grading their petitions, but I don't think it's a huge caseload for USCIS. So I'm hoping that they will probably reinstate a premium processing in month of March, sometime March or early April. Oh, okay. So in the meanwhile, Santhosh, is it better to apply in a regular and then upgrade when the premium opens? Will it be working at a third-party location, or will it be will it be working from the employer location? Oh, okay. So, thank you. That was my question. You have to make it. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you for calling, Ajay. Okay. Thank you. We have another caller, Santhosh Garu. Hello. Hi, welcome to Telugu NRI Radio. May I know who's calling? Hello, can you hear us? Actually ఒక కాలర్ యాక్టివ్ ఉన్నారు బట్ మాట్లాడడం లేదు. ఓకే, సో మరి సంతోష్ గారు, మరి ఈ H4 EAD రిమూవల్ కి సంబంధించినది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ఇన్ కేస్, అంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్, అంటే రిమూవ్ చేసేయడం అనేది జరిగితే గనక మనకి త్రీ కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే చెప్తారంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఏడీ హోల్డర్స్ అంటే సపోజ్ వాళ్ళకి మేబీ ఒక వ్యాలిడ్ వీసా టిల్ మేబీ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ 3 years ఉందనుకోండి సపోజ్. ఈ అంటే రిమూవల్ అనేది కనుక ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి వస్తే హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బీ ఫర్ దెమ్, అండ్ దెన్ ఈఏడి ఇంకా రాకుండా బట్ తెచ్చుకునే ప్రాసెస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది, అండ్ న్యూ అప్లికెంట్స్ కి ఎట్లా ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ అనేది చెప్తారా?
new applicants will be out of luck, basically. So Totally. once Okay. there is this regulation, so Hello. they will not be able to Hello. file any petitions. Okay, sorry to interrupt Santhosh garu. Before you answer this, మనకి కాలర్స్ ఉన్నారనమాట. We'll talk to them అండి. Sure. హలో. యా హాయ్, వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. మీ పేరు చెప్పండి. ఆనంద్. యా హాయ్ ఆనంద్, మాట్లాడండి సంతోష్ గారితో. యా, సో H4EAD సంతోష్, నేను ఆనంద్, వన్ ఆఫ్ యువర్ సీనియర్స్ మాట్లాడినాను. యా, సో H4EAD మీద క్వశ్చన్. H4EAD ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఇయర్ అక్టోబర్లో ఎక్స్పైర్ అవుతుంది, రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. 6 months ముందు అప్లై చేయొచ్చు కదా. సో ఎట్లా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది? అప్లై చేయాలా చేయొద్దా? లేకపోతే ఇంకొకటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది యాక్చువల్లీ. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమో, ఆల్రెడీ ఒక 2015లోనో 14లోనో ఈ H4EAD వచ్చినప్పుడు H1 నుంచి H4EADకి వెళ్ళింది మా వైఫ్. సో ఆ H1 ఇంకా వాడుకోవచ్చా? ఐ థింక్ సో. 6 years కూడా అవ్వలేదు కాబట్టి, ఒకవేళ అవుతే ఆ H1ని ఎట్లా క్యాప్ చేయాలి? క్యాప్లో వస్తుందా, క్యాప్లో ఉండదా, లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా, లేకపోతే ఆ పాత H1ని ఎట్లా రీఇన్స్టేట్ చేసుకోవాలి? Yeah, that is a straightforward thing. So she is cap exempt now. So ఎప్పుడంటే H1B కి వచ్చేస్తారు, no issues. సో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా, లేకపోతే న్యూ H1 లాగా న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ లా ఫైల్ చేస్తారు. పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని పెట్టేసి చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ పెడతారు. ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. It doesn't come under transfer, right? No. It doesn't matter. She will be able to come back to H1B while she's in the country itself. Transfer already pen untane, then she will consider as transfer. So atla gaakunda, since she's on H4 visa right now, so they will file it as a new employment, but they will request for a change of status from H4 to H1 without the quota. Yeah, without the quota. Okay. And then to answer your question, this is what I recommend everyone. I've been telling all my clients to do so. File for H4EAD as early as possible. If chance unte file చేసేసేయండి, don't wait. Okay? Because వాళ్ళు, like, if this rule goes into effect, they may not be able to allow you to file any more petitions. Already approve అయిన వాటికి there is a high chance that they will be left as is. They will not affect. But పెండింగ్ లో ఉన్న వాటికి if they don't want to review it, then at least you will refund your money back. They just can't take the money and then deny the petition saying that the rule has changed. So ఈ సిచ్యువేషన్ లో if at all, if you have an opportunity, just file for H4EAD, and that too extension chance ఉన్న వాళ్ళు just file your H1, H4, H4EAD in premium processing before the H4 539 fingerprint rule మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ చేసే లోపల. ఓకే. 6 months ముందు అప్లై చేయొచ్చు కదా? Yeah, 6 months ముందు. Yeah. But it takes around 4-5 months for it to be approved. In the meantime, if rules something changes. No. So try to file your H1B extension under premium processing. H1B extension premium processing లో ఫైల్ చేసి దాంతోనే H4 and H4EAD ఫైల్ చేసేయండి all together. Yeah, the problem was my H1 was reapplied. I mean, reapplied ante when the location got changed, they have what is that word? Oh, they filed as an amendment. Reapplied. Okay. Amendment, yeah. So as part of amendment, we didn't do the H4EAD. So mine is there till like say 2020 December 2021 January, and then now this only H4EAD application will go now. Yeah. Do that as soon as possible. Okay, Anand garu, hope that answers your question maraithe. Thank you so much for calling in. Yeah, so we have another caller, Santhosh garu. వాళ్ళతో మాట్లాడదాం మరైతే. హలో, హాయ్, వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. మే ఐ నో హూ ఇస్ కాలింగ్? Hello. యా హాయ్. Yeah, hi. యా, మీ పేరు చెప్పండి. ఓకే, యా సతీష్, గో అహెడ్. ఏం లేదండి, మా క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు మాది సిపిటి నేను చేశాను 1 year.
ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ ప్రాసెస్లో ఉంది ఆ సిపిటీలోనే. అది యాక్చువల్ ఆగస్టు రూల్ అని ఉంది, 2018 ఆగస్ట్ 6 months లోపే ఉండాలి అదే అని రూల్ ఉంది. ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ అయ్యాయా లేకపోతే కంటిన్యూగానే ఉండొచ్చా మేము ఇప్పుడు? Good. So basically, August 2018 memo, what it says is, if a student has violated their status, they will start accruing unlawful presence, right? Yes. So once a person accrues more than 180 days of unlawful presence, then they are barred for 3 years. Yes. There has been no change to that regulation. యా యాక్చువల్లీ నేను 1 year నేను యూజ్ చేశాను ఆల్రెడీ సిపిటీ. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాది ఏది అంటే సిచ్యువేషన్ ఏంది ఇప్పుడు? Use CPT doesn't mean that you have been unlawfully present or you have been violating your status, right? If the CPT was properly authorized, then you're fine. యా ఓకే. వై బికాస్ నేను ఆల్రెడీ 1 year అయిపోయింది నేను యూజ్ చేసి. ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 15 months నాది సిపిటీలో ఉన్నాను. These are wrong, but we have to check your ante individual. It depends upon individual case. So as long as your CPT was properly authorized, you're fine. Okay, yeah, that's fine. Yeah, that question main nabi. Okay, thanks Santhosh. No problem. Hello. Yeah, hi. May I know who's calling? Yeah, this is Ajay again. I have one quick question to Santhosh, if he is available now. Sure. Hi, Santhosh. So I just wanted to know, like, I am on, like, I think someone might have already asked this question to you, but I'm on, like, EB2. My date is, like, May 4th, 2010. So planning, if EB3 moves, I wanted to, apply my 140 and basically the next step via EB3. So we have like any predictions, like if EB3, because last 2 months it was again on hold, so EB3 EAD filing. So okay, Ajay, I'll tell you the answer. Okay, there is no way that we could predict the dates. Okay, if somebody is telling there is no way that any attorney can predict the dates. Okay, right. Here's what I suggest. Whatever, right now you have 2010 date, right? Just hold on for some more time. Okay, because your date will be current either ways pretty soon. It should not take much long time. Okay. Right? So, because I don't want you to do something with your green card and then you ultimately, when you go for visa interview, you're screwed by, like, chala emotundante, we had to be aggressive, but at the same time, we need to make sure, like, we meet all the regulations too. Right? So, maybe case lo, just stay where you are. Don't do anything else. Okay. So you mean even if EB3 moves, just stay in EB2, wait for EB2 dates? Wait some time, or because endukante malla mee vere position pettirante, you should show that you have the intent to work in that position, right? Right. So visa interview ki ellinappudu that could be a problem. Okay. Yeah. So they might question, like, why interviews you could play with whatever, right? For interview ki ellinappudu we don't, typically the officer may not ask you that question, but cheppalem. It's a risk that we'll have, risky move. So even thank you for that answer. So even if I take a risk and go, and if something happens, like if he rejects the case, so will my EB2 will still be there? Like, can I come back and try it out in EB2 again, or will everything be shut down if he rejects my case? The problem is, what's going to happen if they charge you with misrepresentation, saying that you didn't have the intention to work in this position, but you still applied your green card using that position without proper intent. Okay. Yeah, so it's a risky. I would say it's better to stay safe. Right? Especially me, so you're pretty much approaching the priority date. So I would say that just don't do anything right now. Okay. Thank you. That was my question. Okay. Thank you. Sure. Yeah. Thanks. Okay, thank you, Ajay garu. So there's one more caller, Santhosh garu. Yeah, hi, welcome to Telugu NRI Radio. Hi, na పేరు సరిత అండి. యా సరిత గారు, జస్ట్ ఒక చిన్న అంటే క్విక్ రిమైండర్ అండి. వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ మనం సైన్ ఆఫ్ టైం దాకా వచ్చేసాం అనమాట. సో జస్ట్ మీ క్వశ్చన్ ని కొంచెం బ్రీఫ్ గా అడిగేసేయండి. డోంట్ మైండ్. షూర్ అండి. యా షూర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా అందరికీ హెల్ప్ చేస్తున్నారు.
నాకు క్విక్ క్వశ్చన్ అండి. నేను H1 మీద ఉన్నాను. 2008లో వచ్చాను అనమాట. నాది ఆల్మోస్ట్ 9 years అయిపోయింది. నా గ్రీన్ కార్డ్ ప్రయారిటీ డేట్ 2003 అనమాట. సో నేను ఇప్పుడు ఈ H4 EAD మీదకి మారితే మళ్ళీ నేను బ్యాక్ నా H1 మీదకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుందా అండి? అంటే ప్రయారిటీ డేట్ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ నాదే ఫస్ట్ ఉందనమాట. 2013 నాది, మా హస్బెండ్ది 2014 అనమాట. సో మళ్ళీ నాకు సేమ్ ఈ H1 ఈ గ్రీన్ కార్డ్ స్టేటస్ కూడా ఉంటుందా అండి? అది నా క్వశ్చన్ అండి. Yeah. It won't affect your priority date. మీరు H4 పైకి వచ్చినా కానీ you could file for your green card even while you are on H4. యా, అంటే ఈ ప్రయారిటీ డేట్ అయితే ఉంటుంది కదండి సేమ్? మీ డేట్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను H4 EAD మీదకి మారితే నేను అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళి స్టాంపింగ్ వేయించుకురావాలండి? ఇక్కడ ఉండి మీరు H4 EADకి మీ హస్బెండ్ H1 ఫైల్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇప్పుడైనా H4 EAD అప్లై చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే. తర్వాత ఇంకొక ఇక్కడ నుండి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే. అండ్ whenever you want you can come back on H1B because you already have an approved I-140 అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి you are not subject to the 6-year limit anyways. ఓకే. ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్లీ మా హస్బెండ్ది గ్రీన్ 140 వచ్చేసి ప్రీవియస్ ఎంప్లాయర్తో ఉంది. ఆఫ్టర్ దట్ హీ చేంజ్డ్ వన్ మోర్ ఎంప్లాయర్. అక్కడ ఏమి గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయలేదు. నౌ హీ చేంజ్ టు అనదర్ కంపెనీ. సో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ లైక్ హిస్ పాస్ట్ 140 స్టేటస్తో నేను మారొచ్చా అండి? యా, ఆ ఫస్ట్ 140 ఉంది కదా, వాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ బీన్ అంటే అప్రూవ్ అయినాక 6 months వరకు అయితే రివోక్ చేయలే కదా ఆ ఎంప్లాయర్? చేయలేదండి. చేయకపోతే ఇట్స్ స్టిల్ యాక్టివ్. ఓకే, దెన్ నో ఇష్యూస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ H4 EAD మీదకి మారటంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా అండి? అంటే నా ప్రాబ్లమ్ మెయిన్ రీజన్ నేను ఎందుకు మారాలనుకుంటున్నా అంటే నేను ఒక కంపెనీలో 7 years నుంచి పనిచేస్తున్నాను అండి. ఆ కంపెనీలో ఫుల్ టైం తీసుకోవడానికి వాళ్ళు ఏమంటున్నా అంటే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ H1s. సో నీకు వీసా ప్రాసెసింగ్ అదేం లేదంటే మేము హైర్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అనమాట. సో దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ టు H4 EAD. అండ్ ఆల్సో లైక్ you want to do it fast. Okay. Yeah. Thank you, Andy. That's all I want to know. Thank you so much for helping us, Andy. Thank you. Yeah, good luck. Thank you, Sarita garu. Bye, Andy. Okay, so I think that's all with the call. So Santhosh garu. So yeah, almost mana షో టైం మరి ఆల్మోస్ట్ సైన్ ఆఫ్ టైం వచ్చేసింది. సో జస్ట్ వన్ క్విక్ క్వశ్చన్ తోటి ముగిస్తానండి. ఫార్మింగ్టన్ స్టూడెంట్స్ అప్డేట్స్ అంటే వాళ్ళు మరి నేను రీసెంట్ గా విన్నాను కొంతమందికి సక్సెస్ఫుల్ గా మీరు వాలంటరీ డిపార్చర్ కూడా మరి వచ్చేలా చేశారు అని చెప్పి. కెన్ యూ జస్ట్ గివ్ us a very quick update on the proceedings? ఎలా అవుతున్నాయి ఏమిటి అనేది? Yeah, actually while we were on this call I received a message that another student actually my associate Yaya Tabit, he went to the court and then he got the bail only a few minutes ago. Almost manam call start chesetappude ochindi. Okay. So very nice. Yeah. So there are still 2 more candidates like we will be getting there. Vaalla kuda bail ostundi. It's just a matter of time. And for everyone like we were able to get voluntary departure option. Okay. So usually they will have 60 days to depart the US once they are out of the jail. Okay. So far ఎంత మందికి వాలంటరీ డిపార్చర్ వచ్చిందంటే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ అంటే ఒక జెనరిక్ స్టాటిస్టిక్స్ లాగా ఏదైనా ఉందా? అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 130 స్టూడెంట్స్ ఎంత మందికి? I think almost 30 to 35 people received voluntary 30 at least నేను 30 yeah mostly 20 to 30 people have received voluntary departure option. కొన్ని స్టేట్స్ లో ఏంది అంటే they issued voluntary departure without any issues. కొన్ని ప్లేసెస్ లో they were not even allowing the voluntary departure. For example, I know at least one case in Georgia where they denied voluntary departure option. Oh, okay. Yeah, compulsory deportation proceedings lo pedtamani chepparanamata. So that's not a good thing. Deportation right. Then they are barred for 10 years malli, and then there will be a delay. And during this time they'll have to stay in the detention center. It's not good. But మాకు ఇక్కడ వర్జీనియాలో అయితే yes we were able to get the voluntary departure option. Right. So the state ki depend అవుతుంది అంటారు అంటే how the court proceedings are. Yeah, proceedings అన్ని. And then it's better, so ఎవరైనా ఛాన్స్ ఉంటే it's better to make sure that the attorney who you're dealing with knows both deportation, removal as well as some
knowledge as well as some knowledge about H1s and F1. Sure. So that will help big time, especially when they quote, because it's not hard for them to go back and check any regulations. So the person should be aware of the H1B F1 regulations too, because typically the attorneys who deal with deportation removal, they do not deal with business immigration side. So make sure that the attorney that they choose has knowledge of both. Okay, sure అండి. As well as deportation, criminal defense. రైట్. అండ్ మరి రీసెంట్ గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో లూకస్ గారు అంటున్నారు అనమాట, దిస్ అనదర్ యూనివర్సిటీ ఇన్ టాంపా ఫ్లోరిడా MFTU అని చెప్పి, విచ్ ఇస్ లైక్ 99% ఫ్రాడ్యులెంట్ వన్ అని చెప్పారనమాట. సో ఇది యాక్టివ్ గా అంటే లైక్ జస్ట్ లైక్ ఫార్మింగ్టన్ యాక్టివ్ గా స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ చేసుకుని రన్ అవుతున్న యూనివర్సిటీ సంతోష్ గారు? దిస్ ఆల్ స్టార్టెడ్, మీకు గుర్తుందో లేదో, మన రేడియో షోలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. Some student they called and they went to enroll in that university, and then they realized that the university was not there. Right. Yes. Yeah. First call చేసినప్పుడే వచ్చిందన్నమాట ఇది. And and there is a high chance that university may be a fraudulent university. ఎందుకంటే it looks like it's an USPS location. They don't have a university or building or anything like that. Okay, so what's your suggestion to all the students before enrolling in any university? Okay. Santhosh garu, can't hear you andi. No, I highly recommend all the students to do their research before enrolling into any university. Inko kotta issue, because I wanted to make sure to bring that to you before we conclude this call. Lot of students from other universities who were previously enrolled into Farmington universities have been receiving emails that their service will be terminated or has been terminated last week. This has been happening since last week. So for those students, instead of applying for reinstatement, I would suggest that you leave the country and then come back and reactivate your service. Okay, sure andi. It's a new issue that's been going on for the past week. Okay. I hope మరి స్టూడెంట్స్ అందరూ వింటున్నారని చెప్పేసి, I think then we've pretty much covered అంటే మన ఇవాల్టి ఎజెండా పాయింట్స్ అన్ని కూడా. సంతోష్ గారు, if there's any final message that you want to pass on, చెప్పండి. I think that concludes the call. I'm not sure if there are any other Farmington students still out there. So if there is anyone like that, just reach out to us. We will try to help you as much as we can, because I know you're already subject to 3-year bar, but at least make sure like you're not subject to the 10-year bar, because if you stay here unlawfully present for more than 1 year, then you could be subject to 10-year bar. So if there is anyone out there, please let us know. Please reach out to us and we'll try to help you as much as we can. Perfect. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంతోష్ గారు, మరి ఇంత పేషెంట్ గా ఫర్ ఆన్సరింగ్ ఆల్ అవర్ క్వశ్చన్స్, అండ్ మన కాలర్స్ అందరికీ కూడా మంచి వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ అండ్ మీ టైం మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఇచ్చినందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Thank you. It was a pleasure having you on our show. Same here. Thank you Santosh garu. Okay, bye అండి. ఆల్ రైట్. సో మై డియర్ లిసనర్స్, మరి ఈ ఇంటర్వ్యూ మీ అందరికీ ఉపయోగపడిందని అనుకుంటున్నాను. సో H1B లాటరీ సిస్టంలో రాబోయే చేంజెస్ ఏంటి, H4EAD రిమూవల్ అప్డేట్స్ ఏంటి, అట్లానే ఇతర మనము ఇమిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్నో మరి వాళ్ళ మనకి సంతోష్ గారు ఆన్సర్ చేశారు. సో ఐ హోప్ ఇట్ వాస్ యూ ఆల్ ఫౌండ్ ఇట్ యూస్ఫుల్. మరి ఇన్ కేస్ మీరు ఇవాళ షో కనుక మిస్ అయినట్లయితే, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు మళ్ళీ వినాలి అని అనుకుంటే, డోంట్ వరీ అట్ ఆల్ అండి. సో యూట్యూబ్లో తెలుగు NRI రేడియో ఛానల్ని కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇన్ లెస్ దాన్ ఎ డే ఈ కంప్లీట్ ఆడియో అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ అండ్ లిసన్ టు ఇట్ యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ యూ వాంట్. అండ్ మరి స్టూడెంట్స్ కి, అట్లానే H1B హోల్డర్స్ కి, EAD హోల్డర్స్ కి ఆయన ఇచ్చినటువంటి సజెషన్స్, అట్లానే కేస్ టు కేస్ క్వెరీస్ కూడా చాలా ఆన్సర్ చేశారు కదా. సో మరి వాటన్నిటిని కూడా మీరు ఒకసారి ఆడియో విని యాక్సెస్ చేసి జస్ట్ ఫాలో దోస్ సజెషన్స్ అండి. అండ్ అదర్ ఇటువంటి ఫ్రాడ్యులెంట్ యూనివర్సిటీస్ లో మరి ఎన్రోల్ అయిన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బీ ఎక్స్ట్రా విజిలెంట్ అండ్ కన్సల్ట్ అటర్నీస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అండి. ఆల్ రైట్. సో మరి ఈ స్లాట్ లో మరి మాటలు ఇవాళకైతే ఇంతే. అండ్ పద్మజ గారికి మరొకసారి మెనీ థ్యాంక్స్ అండి ఫర్ గివింగ్ అప్ యువర్ స్లాట్ టుడే. అండ్
ఇటువంటి ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఎక్కువ మందికి హెల్ప్ అందాలి, ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలి, ఇమిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ అందాలి అనేటటువంటి ఈ మోటివ్ తోటి చేస్తున్న ఇంటర్వ్యూస్ అన్నిటికీ మరి చేస్తున్నందుకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ అండి. సో మరి దట్స్ ఆల్. ప్రస్తుతానికైతే మరి ఇవాళ బర్త్డే బేబీ అంటే ఈ షో తర్వాత రాబోయే షోలో ప్రణీత గారు బర్త్డే బేబీ వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విష్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే ప్రణీత. Hope you will have a wonderful day ahead. And మరి నేనైతే మన రెగ్యులర్ 4 to 5 PM EST స్లాట్ లో అంటే 2:30 to 3:30 AM IST స్లాట్ లో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలిసి బోల్డ్ అని సరదా కబుర్లు చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను. See you all on the other side. మరైతే ఓకే దెన్ మరి సైన్ ఆఫ్ టైం వచ్చేసింది. సో ఆల్ మై డియర్ లిసనర్స్, స్టే హ్యాపీ, స్టే హెల్దీ. వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. ఆర్జే నామి ఇస్ నౌ సైనింగ్ ఆఫ్. టాటా.